we discuss some basic concepts of inverse trigonometric functions and exercise 2.1. From this video, we have to learn the basic properties of inverse trigonometric functions. Let us say one by one. First one, sin inverse 1 by x is equal to cosecant inverse x, where x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to -1. And second property is cos inverse x. Cos inverse 1 by x is equal to secant inverse x, where x is greater than or equal to 1 or x less than or equal to -1. And last property in this section, it is tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x, where x greater than 0. Okay friends, it has a three properties in first main. That is, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by x is equal to ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಂಬೋದು, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ we have to take either LHS, then we have to prove RHS, or we have to take RHS, we have to prove LHS, then this property will hold. I am going to consider here RHS side. Here proof from RHS, I am going to consider cosecant inverse x is equal to y. I am considering cosecant inverse of x is equal to y, and x is equal to cosecant y. Okay, I am considering cosecant inverse x is equal to y and x is equal to cosecant y, and we know that sin y is equal to 1 by cosecant y. sin y is equal to 1 by cosecant y. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ sin y is equal to 1 by cosecant y or cosecant y is equal to 1 by sin y. Therefore, I am going to considering inverse on both side. Inverse on both side means 1 by x is equal to 1 by cosecant y. Then we know that 1 by cosecant y is equal to sin y. I can write here sin y. 1 by x is equal to sin y. Then take sin left hand side. I can get sin inverse of 1 by x is equal to y, and I am considering y is equal to cosecant inverse x. I am considering y is equal to cosecant inverse x. Then replace sin inverse of 1 by x is equal to cosecant inverse x. Hence the proof. Here mainly one point we have to remember, we have to consider RHS side, that is cosecant inverse of x is equal to y. and ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇದೆ, and then it must have showed the cosecant is the inverse of sin x. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. we have to predict that one, then we have to understand easily, then we have to move on to the second property. We have to move second property, that is cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse x, where x greater than or equal to 1 or x less than or equal to -1. Here also same procedure we have to follow, and in problem only first property solved. Here we have to solve all three properties. Same, consider proof secant inverse x is equal to y. Consider secant inverse x is equal to y, and then x is equal to secant y.
Friends, we know that secant y is equal to 1 by cos y. Why I am considering secant y? You know that here I want cos. Then 1 by x is equal to 1 by secant y. Then we know that 1 by x is equal to 1 by secant y means cos y. Then take cos left hand side, one can get cos inverse of 1 by x equal to y. And in first step, we are considering secant inverse x is equal to y. Therefore, cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse x. These are the simple properties and more ಈ ಥರದವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Last property is tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x, where x is greater than 0. Then here same procedure I am following. Consider proof. Consider cot inverse x is equal to y. Cot inverse x is equal to y and x is equal to cot y. X is equal to cot y. Here I am going to take inverse ಅಥವಾ ಈ x ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಟ್ y ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. 1 by x is equal to 1 by cot y. In first class only I told tan sin cos it has a inverse functions. ಹಂಗಾಗಿ 1 by x is equal to tan y ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ we have to take tan left hand side, we can get tan inverse 1 by x is equal to y and y is cot inverse x. That's why the proof is 1 by x is equal to cot inverse x. These are the simple proofs in first section. First one is a sin inverse 1 by x is equal to cosecant inverse of x, and second one cos inverse 1 by x is equal to secant inverse of x, and third one tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x. ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ follow the instruction what I given previous 2 videos. Then we move on to the second properties. Before going to second property, we have to remember what I studied in what we have studied in first year classes. That is sin of minus x equal to minus sin x. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾನ್, ಸಿಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಕಾಟ್ ವೈ, ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನಿಂದನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತವೆ? ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ sin inverse x where x belongs to close into 1 minus 1 comma 1. Second one, cosecant inverse of minus x minus cosecant inverse x where x mod x greater than or equal to 1. And the third one, tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse x and x belongs to set of all real number. ಈ ಥರ ನೋಡ್ರಿ,
ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಅದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, LHS RHS ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐದರ್ LHS ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು RHS. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಯಾವ್ದು ತಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರೂಫ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ sin inverse of minus x is equal to y, then minus x is equal to sin y. I am considering sin inverse of minus x is equal to y and minus x is equal to sin y. Then multiplied minus on both side. Multiply minus on both side. X is equal to minus sin y. Then I get x is equal to, I know the property here, the inverse trigonometry function ನಾವು trigonometry convert ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ by considering. Next we have the property sin of minus x is equal to minus sin x. It looks like sin of minus y is equal to minus sin y. Therefore I can write minus sin y is equal to sin of minus y. Then x is equal to, I can then minus y idella, again I am taking sin on left hand side. I get sin inverse x. Sin inverse x is equal to minus y. Then multiply minus on both side. Again I am multiplying minus on both side. One can get sin inverse x is equal to minus y. By multiplying minus on both side, I get minus sin inverse x is equal to y. Then minus sin x is equal to what I considered y, sin inverse x. I get sin inverse of minus x. Therefore sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x. Sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse x. Once again I am repeating, let us consider sin inverse of minus x is equal to y. Then minus x is equal to sin of y. Then by multiplying minus on both sides we get x is equal to minus sin y. Then x is equal to sin of minus y. Why sin of minus y? This is the property sin of minus x is equal to minus sin x. Then again I shift sin on left hand side. One can get sin inverse x is equal to minus y. And again I am multiplying minus on both sides. Minus sin inverse x is equal to y. What I consider y is sin inverse x. Therefore the solution exists. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ sin inverse x ಇತ್ತಂದ್ರೆ x ಆಗುತ್ತೆ here, where x belongs to close interval minus 1, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. sin inverse of sin x ಇತ್ತಂದ್ರೆ x ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ here interval is minus pi by 2, pi by 2. These are two simple basics. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. And next we move on to second property, that is cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant inverse x.
where mod x greater than or equal to 1. Then here also I am following same procedure. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಕೂಡ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೂಫ್ನ. ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ cosecant inverse of minus x is equal to y, which implies minus x is equal to cosecant y. What I did, considering cosecant inverse of minus x is equal to y and minus x is equal to cosecant y, then x is equal to minus cosecant y. X is equal to minus cosecant y. Again I am writing x is equal to cosecant of minus y. Why I am writing? Because of this property. Y means if I take cosecant x is equal to 1 by sin x, obviously, then cosecant of minus x is equal to 1 by sin of minus x. That is, I am replacing x by minus x. Cosecant of minus x is equal to 1 by sin of minus x. Then cosecant of minus x is equal to 1 divided by sin of minus x means minus sin x. Minus sin x. I can write this one minus 1 by sin x. This implies minus cosecant of x. Cosecant of minus x is equal to minus cosecant of x. These are the simple. ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. x is equal to cosecant of minus y. Again apply cosecant inverse on both sides. I get cosecant inverse of x is equal to minus y. I get cosecant inverse of x is equal to minus y. Again multiplied minus on both sides. Minus cosecant inverse x is equal to y. What I considering y is cosecant inverse of minus x. That is y is equal to cosecant inverse of minus x. Therefore cosecant inverse of minus x is equal to minus cosecant x. Okay friends, these are the simple property we studied here. Next we move on to the last property in this section. Okay, last property is tan inverse of minus x is equal to minus tan x, comma x greater than, sorry, x belongs to a set of all real numbers. Here domain is okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೇ ಥರ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ tan x is equal to sin x by cos x. Tan of minus x is equal to cos of minus x. Cos of minus x is cos x. Sin of minus x is minus sin x. Then we get minus tan x. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಇಫ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಪೇರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್.
here also consider solving same procedure, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Considering LHS side, x is equal to tan y. Again multiplied on minus on both side, minus tan y. And we know that tan inverse of minus x equal to minus tan x. Then I can write tan of minus y. Takes tan from left hand side. Tan inverse x equal to minus y. Then multiplied minus on both side. We get here minus, here plus. Then what are you considering? Tan inverse of minus x equal to y. Just we replace tan inverse x is equal to y means tan inverse minus x. Therefore, tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x. Friends, these are the, in the second session, these are the simple three properties. ಇವನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದು. ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.